Hey, what's up mga beasts? So we're back for another shear and moment diagram problem, specifically yung mga beam na may trapezoidal loading. So, let's go! So, ito po yung problem na ating isusolve. Bubuuin po natin na kanyang shear and moment diagram. So, kung makikita dito ang ating beam, meron siyang dalawang trapezoidal loading na medyo symmetrical. Diba? Kasi parehas lang yung length. It is in 4.2 at 4.2 rin. Tapos yung bases niya which is 5.1, 5.1, tsaka 10.6. Then, sa gitna nitong dalawang trapezoidal loading, meron tayong rectangular, yun, na may height na 10.6. So, it is supported by these two, isang pin support tsaka roller dito at this point and at this point doon sa edges ng ating rectangular load. So, yeah, let's get started. So, paano natin ito sisimulan mga bis, no? Kung makikita natin, unknown ulit yung ating reactions, diba? So, that's the first thing that we need to do to solve for the reactions. This is RB and this is RC. RC and RB. So, para ma-solve natin yan, we need to convert yung mga andito na loadings. We need to convert them into their point loads. Okay? So, paano natin yan gagawin? Itong ating trapezoid, hahatiin natin yan sa isang maliit na triangle tsaka rectangle. Same likewise dito. Bakit? Kasi po, hindi natin pwedeng kunin yung area ng buong ito. Area ng buong trapezoid. Theoretically, pwede naman pala. Kaso nga lang, yung location kasi ng magnitude, di ba? Medyo mahirap i-memorize yung formula kung saan natin ilo-locate yung magnitude niya. Unlike yung rectangle na sa sentro at yung triangle nasa 1/3 away from the height, diba? So, mas madali lang. So, we go back to the basics. So, hatiin ko lang to. No? Ito yung ating unang shape. Yan. Tapos, itong ating pangalawang shape. Ito yung ating pangatlong shape. Tapos, hatiin ulit natin to. Pangapat, panglima. So, 5 yan. Now, bale, simulan natin dito sa rectangle na to. Ang converted point load ng rectangle na to will just be equal to its area, diba? So, that's 5.1 times 4.2. So, 5.1 times 4.2 is equal to 21.42. 21.42. And it's acting sa sentro, mga bis. Kasi nga rectangle Same likewise dito. Parehas lang naman sila ng magnitude 5.1 tsaka 4.2. So, ilalagay ko dito na 21.42. Punta naman ngayon tayo dito sa ating triangle. Sa ating triangle, yung bagong height niya ngayon, this height, no? This height will be equal to, ilan na ngayon? Kasi nga, 10.6 yung buong ito, tapos 5.1. So, isubtract natin. So, yung natitira dito, mga bis, is 5.5. Now, to solve for the converted point load ng triangular loading na to, we will just multiply the base and the height divided by 2. So, that's 5.5. 5.5 times, this has a base of 4.2. Divided by 2 would be equal to 11.55. So, itong 11.55, ang location niyan would be 1/3 away from this height. So, let's say dito siya. Yan. That has a value of 11.55. And since 1/3 yung length niya papunta dito, ano yung 1/3 ng 4.2? 4.2 times 1/3 is equal to 1.4. So, this has a length of 1.4 meters. And then, dito sa kabila, parehas lang rin. Kasi nga, symmetrical sila, di ba? This point and that point. So, let's assume nandito rin yan. Meron tayo dyang 11.55 kilonewtons na point load. And, ang location niya, pupunta dito sa kanyang height is 1.4 meters. Parehas lang rin. And then, lastly, we have here our rectangular load. Yeah. The value of our rectangular load would be equal to, that's 10.6. Kasi parang area lang, di ba? 10.6 times 1.2, 1.2. So, 10.6 times 1.2 is equal to 12.72. So, this is a value of 12.72. Alright? So, now that we have converted everything to in their point load, pwede na nating solve yung ating reactions, right? So, simulan natin by using summation of moments with respect to B. Okay, so sa B muna yung reference point natin is equal to 0, considering na clockwise moments ay positive. Okay, so ano ba yung mga moments with respect to B? Simulan natin sa left side. So, we have here our 21.41 kilonewton.
21.42 pala, sorry, 21.42. That 21.42 force will create a counterclockwise moment kasi B yung reference point, diba? So, gaganon. Ibig sabihin kapag counter, then it's negative. Tapos, ano yung perpendicular distance niya papunta sa ating reference point na B? That's the kalahati ng 4.2. So, 4.2 divided by 2 is 2.1. Okay. And then, we proceed here, our 11.55. Parehas lang dito, iikot siyang pa ganon. Therefore, it's counterclockwise. So, negative red. Negative 11.55 times. Ano yung perpendicular distance niya papuntang B? Yun, no? 1.4. 1.4. Next. Punta na tayo dito sa ating RB. Itong RB, of course, it will not create any moment. Kasi naka-point na yan sa ating reference point. So, wala siyang perpendicular distance. It's 0, right? So, let's proceed sa ating 12.72. Sa ating 12.72, it will create, ngayon, clockwise naman na kasi paikot ng pagganon eh. So, positive. Plus 12.72 times, ano yung perpendicular distance niya papuntang B? Since sa sentro siya, kasi rectangle lang to, yung kalahati nito would be 0.6. So, that's 0.6 to point B. So, times 0.6. Then, tuloy natin itong RC. This RC will create pag ganun siya, pak. Iikot siyang pag ganun, which is counterclockwise. So, negative RC times, ano yung perpendicular distance niya papunta sa B? That's 1.2. Proceed tayo. Meron tayo ditong 11.55. na load. Itong 11.55 will create a clockwise moment. So, positive na siya. Diba? Ikot siyang pag ganun. So, plus 11.55. And the distance towards B would be ito, 1.4 plus 1.2, which is 2.6. Okay? And then, lastly, our 21.42 kilonewton load, it will create a clockwise red. So, positive 21.42 times, anong distance niya papunta sa ating B? So, yung kalahati nito, kasi nga, ano siya, rectangle lang. So, 2.1, ito, plus 1.2 is 3.3. Alright, so is equal to 0. Ayan. Now, we are now ready to solve for the value of RC. Therefore, RC, calculator na lang natin yan. Therefore, ang ating answer would be equal to 39.33 kilonewtons. Alright, so after nating mas-solve ang ating RC, let's now proceed sa RB. So, pwede rin tayong mag-moments ulit. Pero parang ang haba na, no? Mas haba pa siya, no? So, let's just use the summation of forces along the y direction. Kasi, isang force lang naman yung unknown, eh. So, solvable siya. Na-solve na natin yung RC. Positive. So, isulat ko pala. RC is 39.33 kilonewtons. So, solving for RB, gagawin natin would be equal to lahat ng pataas na load, that would be equal to RB plus RC. Ano yung RC natin? It's 39.33 tapos minus, ano yung mga pababa? Lahat na ito pababa eh. 21.42. Okay, so dalawa siya to, so kaya times 2 minus yung ito, dalawang 11.55 rin. 11.55. Tapos isang 12.72. 12.72 na pababa rin. So, negative is equal to 0. Now, solving for RB, we can now solve for that. We have our answer which is also the same. So, parehas yung reactions nila. Okay? 39.33 kilonewtons. So, RB and RC are the same. So, it's also 39.33 kilonewtons. So, same pala yung magnitude ng dalawang reaction. So, yeah, we're done with our first step, solving for the, reactions. Now, let's now proceed sa ating mismong shear diagram. Okay, so starting from 0, makikita natin, along this length, meron tayong trapezoidal loading, di ba? Ito. So, to determine our next point dito, no, I will just need to solve for the area of this trapezoid. So, bakit hindi natin siya hatiin katulad ng dati? Kasi mga bis, hindi natin kailangan malaman kung asan yung location ng converted na load na yon. Hindi siya kailangan, di ba? Yung kanina kasi kailangan nating malaman kung saan yung location ng load na to. Pero at this point, hindi natin yan kailangan. So, we can just solve it directly yung buo. Alright?
Pero pwede rin naman, pwede yung hatiin nyo, isolve nyo yung area ng triangle, tapos area ng rectangle, tapos i-add nyo. Pwede rin yun, mga bis. Alright? Pero syempre, punta tayo sa one-way step. Ayan. So, solving for the area of that trapezoid would be equal to base 1 plus base 2 divided by 2 times height. Diba? So, ano yung base 1 natin? That's 5.1. Plus, ano yung base 2 natin? 10.6. Divided by 2, ano yung height natin? Yung paganto, that's 4.2. 4.2. So, calculate lang natin yan. 32.97. Pero take note mga bis, pababa siya, di ba? Yung ito kasi, pababa. So, the loading of that would look like that, pababa. Kasi habang nag-move forward ka, mas malaki yung magnitude, di ba? Trapezoid nga kasi, pataas. So, since pababa yan, this should be negative. Therefore, dito sa ating loading diagram, from 0, the area, we will subtract the area of this, which is 32.97, para makuha yung next point. So, 0 minus 32.97 is negative, dito sabihin natin dyan, negative 32.97. Okay. So, saan natin ilolocate? Okay. So, ito po yung aking tinatawag na bird tsaka mountain diagram. Okay. So, dito po ako nagbe-base kung anong curve yung kailangan kong gamitin dito. So, kung makikita natin mga bis, no, dito sa ating loading diagram, ang itsura ng loading is pababa, di ba? Okay, so since pababa siya, i-refer natin sa ating bird mountain diagram. Saan yung kapareho niya? It's either ito or ito. Piliin natin yung nasa baba kasi nasa baba siya. Pababa yung load. So, therefore, this will be the curve that will connect our two lines. So, dito, i-connect natin yan using this kind of curve, okay? At point B, no, mayroong reaction force which is 39.33 kilonewtons na pataas. So, therefore, from negative 32.97, we will add 39.33. So, that's negative 32.97 plus 39.33, we will have 6.36, okay? Sabihin na natin nandyan, that would be equal to 6.36 positive. So, i-connect natin yan. Dalawang point na yan. Okay, next. Kung makikita natin, along this area, no, along this length, meron na tayong rectangular loading. So, para makuha natin yung next point ulit dito, kunin lang natin yung area niyan. And the area of that would just be simply base times height. Diba? Rectangle. So, ano yung base niya? That's 1.2 times height, which is 10.6. 1.2 times 10.6 would be equal to 12.72 kilonewton. Tama, kilonewton. So, from 6.36, magsusubtract tayo ng 12.72. Bakit ulit magsusubtract? Kasi pababa, mga bis, oh. It's going down, right? So, 6.36 minus 12.72, yan. Dapat kasi negative yan. Would be equal to negative 6.36. So, bababa rin siya at this point ng negative 6.36. Negative 6.36. Okay, so, next problem, how will we connect these two lines? Tingnan na lang natin. Ang degree ng curve natin dito ay 0, di ba? Kasi straight horizontal. So, pagpunta sa baba, it will have a degree of 1. It will be in the first degree. Thus, it will just be connected by a straight sloping line. Ayan. Wait, dapat parehas sila. Ayan. Ayun. Okay, next. From negative 6.36, kung makikita natin dito at point C, meron tayong reaction force na pataas, which is 39.33. So, since pataas siya, mag-add tayo dito sa negative 6.36 ng 39.33. So, we will go at positive 32.97. So, tataas siya dito ng 32.97. So, let's say yan dito. Yan. This would be 32.97 kilonewtons. So, we will connect these two lines. Ayan. Tapos, along this length, meron na tayong trapezoidal loading. And, sabi nga natin kanina, symmetrical sila. Parehas lang ito tsaka yung sa kabila, di ba? So, hindi natin kailangang isolve ulit yung area niyan. Alam natin na yung area nito ay 32.97. So, alam din natin kung anong area nito. Pero since pababa rin siya,
from 32.97, magsusubtract tayo ng 32.97, which will cancel out, which means, pagpunta sa dulo, ang value na ngayon ng ating shear would be equal to 0. So, next problem is how will we connect? Again, i-refer natin sa ating loading diagram. Itong ating loading diagram, pagbabalik rin natin yan, it will look something like that. Pag ganon siya, di ba? Ito. Kasi, mas malaki dito yung, di ba, mas malaki yung loadings. Yan. As compared sa hanggang papuntang dulo. So, kung makikita natin magre-refer tayo sa ating bird mountain chart, ito, saan ba yung kapareho nito? It's either ito or ito, di ba? So, alin sa dalawang pipiliin? Piliin natin yung nasa baba. Kasi nasa baba naman to eh. It's the negative kasi pababa. So, ito yung piliin natin. And ano ang pair niya? It's this curve. So, we will connect that 2 points ito using this kind of curve. So, back to the problem. Connecting those, it would look like that. Hindi tumama. Ayun. Ayun. So, that's how our shear diagram will look like. Right? So, para ma-solve yung ating moment diagram, kailangan nating solve yung area nito, di ba? Ito, kailangan din nating solve yung area nito. Yung area nito at area nito. Pero, mga bis, here's the problem. Hindi natin pwedeng gamitin yung ating formula na area is equal to yung 2/3 base times height. Ay, joke lang, spandrel pala to. Diba kasi yung area kapag yung portion na to, this is 2/3 base times height and this area of this spandrel is 1/3 base times height. Ayun, hindi po natin pwedeng gamitin yan, mga bis. Bakit? Because it's not applicable in this problem. Mag-a-apply lang yon kapag pure triangular loading tayo. Kasi, kapag triangular loading, ang ating slope at 1 point could be equal to 0. That would be the maximum point. Pero, dito sa situation natin wherein meron tayong, meron tayong trapezoidal loadings, neither of these 2 points contains the maximum point which has a slope of 0. So, yung slope nito hindi 0, yung slope din nito hindi to 0. Okay? Paano ba natin malalaman kung ang slope natin ay 0? Simple lang, tingnan natin sa loading. Kapag ang triangular load natin ay nakadikit sa ating base, kapag nakadikit ito sa ating base, it will contain the slope of 0. Pero kapag hindi, then neither of the 2 points has the slope of 0. So, basta yung concept lang, kapag pure na triangular lang yan, kapag pure na triangular, pwede yung ating ganitong formula. Kasi nga, nakadikit yung ating base doon sa reference line ng base. Pero dito, di ba, itong base ng triangle na to na hinati natin, malayo siya, hindi siya nakadikit dito sa ating reference line ng ating beam. Therefore, it's not applicable. Alright? So, let's proceed. Paano ngayon natin to masusolve kung hindi pala pwede yung ganong method? Bago pa lang lahat, kung nalilito pa rin kayo sa explanation back, okay, so yun po yung dahilan. Kung nalilito pa rin kayo kung bakit ganon, okay, so yun po yung dahilan. Pero kung nalilito pa rin po kayo bakit ganon po yung resulta, you can check out my previous video na explain ko doon detail by detail bakit hindi yon pwede. Pero this time, let's proceed. So since hindi nga yun pwede, paano natin masosolve yung area nito? How will we plot our moment diagram? Ang isang method na pwede natin gamitin ay balikan yung dati, which is the shear and moment equations method. So, paano natin yun gagawin? Basically, maghahati lang tayo. Di ba kasi sa shear and moment equations, kung naalala nyo pa, di ba naghahati tayo at sections. Pang, 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 di ba? Hinahati natin yon tapos sinusolve natin yung internal forces sa kung saan natin hinati. Same likewise dito. Same yung gagawin natin. So, at this point, AB, maghahati tayo dyan. So, pag hinati natin yan, lalagarihin natin or chainsaw. Hindi pala. Concrete pala to. So, hindi pwede yung chainsaw. Okay, ngayon, hahatiin natin to. So, nang hinati ng chainsaw yan, ito na yan. Yan, i-redraw ko lang dito. Okay. So, ilagay natin yung mga loadings. So, di ba, trapezoidal yan. Pero hatiin ko na sa dalawa. Kasi, di ba, pwedeng hatiin yan sa dalawa. Isang rectangle, tsaka isang triangle. Di ba? Ayun.
itong height nitong ating rectangle na to, alam natin na 5.1 kilonewton per meter. Diba? 5.1 yan. Ito, mga bis, hindi natin alam kung ano yung height niyan. Kasi diba, pag hinati natin yan, yan. Itong portion na to, hindi natin alam kung ano yung height niyan. Yung alam natin, yung kapag sa dulo na to, alam natin, diba? So, paano natin maalalagyan ng variable itong ating height na to? So, gamit tayo ng ratio and proportion. Express natin to in terms of length x. So, sabihin na natin na itong length na to, let's say that that's the length x. So, yung gagawin ko ngayon mga bis, kukunin ko yung buong triangle na to. Diba? So, kukunin ko yung buong triangle na yan. Yan. Buong triangle na yan. Tapos, i-compare ko siya dito sa smaller triangle. Okay? So, di ba? Ito yung smaller triangle na pinutol natin. Magre-ratio and proportion tayo. Yan. So, ito, let's just name that y. Therefore, ito, y rin yan. And this is x. X. So, yung buong length nito pala, yung buong length nito is, that's 4.2 meters, di ba? Yan, 4.2. 4.2 meters. Tapos, ito, that's, ano yung buong height nito? Hindi yan 10.6 mga bisa. Ito, hindi yan 10.6 yung buong yan. Yung part lang na to. Yung part na yan is 10.6 minus 5.1 which is 5.5. So, yung portion lang na to, 5.5. Okay, so dito, 5.5 lang yan. Therefore, pwede na tayong mag-ratio and proportion. So, using ratio and proportion, that's 5.5 over 4.2 is equal to y, yung height, over sa base na x. So, kinukuha natin yung value ng ating y. So, therefore, we express y in terms of x. Y is therefore equal to, aakyat sa taas, 5.5 over 4.2x is equal to 5.5 over 4.2x. Bali, yung ginawa natin mga bis, in-express natin yon in terms of x para iisa yung variable na lang natin na natira. Okay? Okay, ngayon, i-convert natin itong ating mga distributed tsaka varying load sa kanilang point load. So, dito, that would just be equal to the area of this. That would just be 5.1 times x, diba? Kasi rectangle lang naman. So, 5.1x, 5.1 times x. Dito sa ating triangular load, that would, ang value nito, di ba? Pag i-convert natin yan is base times height divided by 2 kasi parang area lang. Ano yung base niya? That's x. Ano yung height niya? Height niya is yung buong ito. That's 5.5 over 4.2x divided by 2. So, solving that, that would be 5.5 tapos 4.2 times 2 is 8.4 x times x, x squared. So, yun yung value ng load na to. Okay? So, erase ko lang to. Ayun. Bang, bang, bang. Pow, 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 pow. Ayan. After natin magawa yun, pwede na tayong mag-proceed sa pagsulat ng ating shear and moment equation. So, dito, nang hinati natin yan, di ba? Along dito sa hati, meron diyang internal forces na shear, tsaka internal moment. So, meron tayo ditong internal, yan. Meron tayo ditong internal moment. So, let's name that M. Okay, ngayon mga bis, simulan natin isulat yung ating moment equation. Bakit natin lalagpasan yung ating shear equation? Kasi hindi natin yan kailangan, di ba? Saan pa natin gagamitin yung shear equation? Tapos naman na yung ating shear diagram. Sa ating mga past videos kasi, dito, no? Ginamit natin yung shear diagram, for example, dito, kasi nga, unknown yung location ng ating PZS or the point of zero shear. Ginamit natin yung shear equation para malaman yung length na to. Dito kasi sa ating example na to, wala tayong point of zero shear. So, hindi natin na kailangan yun. Proceed na agad tayo sa moment. Okay? So, using our moment equation, the summation of moments with respect to dito, palaging ito yung reference point natin or the origin would be equal to 0, assuming na clockwise moments ay positive. So, we have first our 5.1x na load. Itong 5.1x na load will create a clockwise, joke lang, counterclockwise moment. So, negative yan. Negative 5.1x. Tapos, ang perpendicular distance niya punta sa ating reference point is x over 2. Bakit? Kasi kalahati lang nito Rectangle na yan. So, kalahati lang yung location niya. So, that's times x over 2. Sunod naman,
puntahan natin itong ating load created by ng ating triangular varying load. So, dito, ang value niyan ay 5.5 over 8.4x squared. Itong load na to, parehas lang dito, mag-create ng counterclockwise moment, iikot ng pagganon. So, negative rin yan. Now, ano yung distance nito papunta sa ating reference point, perpendicular distance niya? Ito, alam natin na since triangle yan, that would be 1/3 of this whole length. So, 1/3 x. Okay? So, that would be 1/3 x. Tapos, okay na. Wala na. Tapos, yung m na to, which is assumed as counterclockwise, so negative m. Tama? Yes, is equal to 0. Therefore, to solve for m, we just compute for the value we just simplify muna dito. Simplify muna natin to. This would be equal to negative 5.1 x squared over 2 minus 5.5 over 8. Joke lang, merong 3 pala doon. 8.4 times 3 is 8.4 times 3 is equal to 25.2. 25.2 x squared times x is x cubed. Yan. Okay na. Joke lang sa taas. Okay. So that way, 25.2 tapos x squared times x is x cubed. So ito na yung ating moment equation. Now, to solve yung ating moment diagram, papalitan na lang natin yung value ng x. So anong ipapalit natin? Since kinat natin sa portion na to, yung buong ito, 4.2. Kasi di ba hinahanap natin anong next point dito sa B. So, palitan na lang natin yan ng length from this point pupunta doon kasi yun yung x, di ba? This point pupunta sa B which is 4.2. So, at B ay at x is equal to 4.2, m would be equal to negative 5.1 over 2 times 4.2 squared minus 5.5 over 25.2 times 4.2 cubed. So, calculate na lang natin yan. Therefore, our answer here, mga bis, ay equal sa negative 61.152. So, round off natin yan, negative 61.15 kilonewtons meter. Kasi nga, moment siya. So, from 0, so let's start plotting our moment diagram. Mula 0, pupunta na tayo sa negative 61.15 kilonewton meter. Okay, so negative 16. So, bababa tayo sa negative 61. Sabihin na natin nandito. Negative 61.15. Okay, so ngayon, paano natin kukonect yung dalawang linya na to? Take a look kung saan siya nanggaling, di ba? Ito mga bis, ang degree nito ay 2. So, pag pupunta sa baba, ang degree niyan magiging 3. So, ano ba yung itsura ng line na may degree na 3, it will just be similarly as a curve. Okay? So, 2 and above, curve na lahat yan. Okay? Ngayon, paano yung magiging itsura niya? Pwedeng maging ganun kasi or pwedeng maging ganun. So, alin sa dalawa? Take a look at our initial diagram here. Sa ating shear, ang itsura ng pinanggalingan niya ay pag ganun. Di ba? So, tingnan natin sa ating mahiwagang bird mountain chart. Alin yung... Ay, wait. Bakit nawala yun? Alin yung kapareho nitong gantong line? Diba? It's either ito or ito. Pero piliin natin yung nasa baba. Kasi, nasa negative part siya, nasa negative area. So, ito yung curve na gagamitin natin. Magka-pair yan, ito, and ito. So, that kind of curve. So, connecting this curve, it will look something like that. Okay. It means pala na since 61.15 yung next point natin dito, ang area nito ay equal also sa 61.15. Ayan lang. Okay? Ito pala mga bis, no? This point, no? That's what we call as the point of zero shear. Ang location yan, mga bis, pwede tayong mag-ratio in proportion para ma-sure natin. Pero kung makikita nyo, symmetrical naman sila eh. Diba? 6.36, 6.36. Ibig sabihin, ang gitna niyan is eksaktong kalahati. So, ito, ang length niyan is just 0.6. Ito, 0.6 din. Kasi di ba yung buong ito ay 1.2. Yan, yung buong ito yun ay 1.2. So, yung kalahati niyan is dalawang 0.6. So, since we are given the base and the height, we can solve for the area of this portion and also this portion. Parehas lang yung area ng dalawang yan. So, paano natin yan isosolve?
basically base times height divided by 2. So, area is equal to base times height divided by 2. Ano yung base niya? It's 0.6. Ano yung height? Ang height niya is 6.36. So, divided by 2. Our answer here would be equal to 1.908. So, let's just round it off to 1.91. So, 1.91, since nasa positive area siya, magdadagdag tayo dito ng 1.91. Negative 61.15 plus yung area na to. Kasi positive area siya, 1 plus 1.91, we will have negative 59.24. So, akit lang siya, let's say here. That's negative 59.24. How will we connect these two lines? Tingnan lang natin kung yung pinanggalingan niya. Pag ganon na linya. So, tingnan natin yung ating mahiwagang chart. Alin yung kapareha ng gantong linya? Yung pag ganon. So, it's either ito or ito ulit. So, alin sa dalawang pipiliin natin? Piliin natin yung nasa taas. Ito. Kasi nasa positive area siya eh. So, we will connect those two lines using that kind of curve. Okay? So, dito, yung connect natin yan ng pag ganon. Next. Itong area naman na to. Itong area na to, since symmetrical yung dalawa, parehas lang. Diba? So, that would just be simply also equal to 1.91. Kaso nga lang, negative. Kasi nasa baba siya. Negative area. So, from negative 59.24, magsusubtract tayo ng 1.91. And then, of course, babalik siya ulit sa negative 61.15. Diba? And how will we connect those two lines? Pag ganun lang rin. Okay, so bakit pag ganon? Tingnan nyo ulit. Yung line natin is pag ganon. Mag-refer tayo sa ating chart. Is either ito or ito, diba? Pero saan ba yung pipiliin natin? Ito. Kasi siya yung nasa negative area. So, ito yung partner niya. Okay, so kaya siya pag ganon. Okay. Next is this area. Itong area, hindi natin pwedeng gamitin ulit dyan yung area ng spandrel, 1/3 base times height. No, it can't be used. Kasi nga ulit, neither of these 2 points are the maximum point which contains the slope which is 0. Hindi yun pwede. Okay, so paano natin yan masosolve? Pwedeng mag-moment equation ulit tayo. Pero mga bis, kung titignan nyo, no, this area here is equal to the area here. Bakit ko nasabi yon? Tignan niyo yung pinanggalingan nilang loading. Parehas lang yung loading dito. Parehas din lang yung loading dito. And kung makikita nyo, parehas na 32.97. Ito negative. Ito positive lang kasi. Okay? So, therefore, I can conclude na parehas yung area ng dalawang yan. But, kung gusto nyong pahabain ng konti, pwede rin lang ulit kayong mag-moment equations. Kaso nga lang, medyo hahaba na siya kasi dito na yung magiging cutting portion eh. Diba? So, in that case, I will just use this area which is 61.15. Pero ngayon mga bis, dito kasi diba, negative area. Dito, magiging positive na yung area kasi nasa taas. So, from negative 61.15, mag-a-add ako ng positive 61.15 kasi positive area siya. Therefore, it will go back to, pagdating dito sa dulo, 0 na siya. Okay? And how will we connect these two lines? Tignan lang ulit natin itong ating chart. Itong ating pinanggalingan ay may line na pag ganon. Therefore, tignan natin, ito ba or ito? Piliin natin yung nasa taas kasi positive. Alright? So, it will be connected by a line looking like that. So, dito, gaganon siya. Ayun. So, this is how our moment diagram will actually look like. So, ayun po. Ito yung ating loading diagram. Erase ko lang to. Yan. Ito yung ating loading diagram. Yung ating shear diagram at ating moment diagram. So, in conclusion, our maximum moment is 61.15 kilonewton meter. Our maximum shear is 32.97 kilonewton. So ayun, maraming salamat kung nag-stay hanggang dito sa dulo. Pasensya na kung medyo mahaba. Hindi ko alam kung magulo ba talaga ako mag-explain or what. So, ayun. Maraming salamat sa panunood. We will have our very last example. Yan. Medyo more complicated siya. Ito na yung pinaka-climax ng ating shear and moment diagram. Meron tayong rectangular, tapos trapezoidal. Ayun, so please like, share, and subscribe. At wait, ito pala yung yan yung medyo maayos na sagot kung gusto niyong tingnan.
So, yan, parehas lang. Okay? So, ayun mga bis, no? Please like, share, and subscribe. Muli, ako po yung bubuyog na nagpapalala sa inyong maglakbay, mag-enjoy, maglaro, manaliksik, maging matinik. Chubby out.